If Lordship may peruse page 27, that is the order passed by the Honorable High Court, dated 27/8/2024. Page number 27. Criminal revision application number 689 of 23. 3 criminal applications were filed because ACB 3 of 2020 અને 2 PMLA. So 3 applications were filed before the Honorable High Court of Gujarat, wherein there is a common order for all the 3 applications. If Lordship may peruse page 27, the order starts, and at page 28, the number of all the 3 matters, એમાં સાહેબ ઉપરના પેરેગ્રાફમાં જ લખ્યું છે. Whereas the above named applicant who presented in above revision so and so 10 district PMLA Ahmedabad in PMLA case number 5 of 21, ACB 3 of 20, and PMLA 21 of 28. And at page 54, the relevant portion wherein my revision application has been allowed and the present applicant company has been discharged. For internal page 28 of that order. Paragraph. At the bottommost of internal page 28 or 54 of the compilation, hence the criminal revision applications are allowed. Present revisionist DPIL, which is the present applicant before my lords, shall stand discharged in PMLA case number 5 of 21, PMLA case 21 of 18, and ACB case number 3 of 2020. The order dated 10/4/23 in all the revision application are cautions aside, with the direction that the corporate data to extend all the assistance and cooperation to any authority investigating an offence committed prior to the corporate insolvency resolution process in a view to for the provision of so and so so and so. But on this is the order which discharges me from the trial which is pending before this honorable court. Then if let him peruse. Let him carry on. Lordship, I have some difficulty in the second half or Second, we wait for some time. Otherwise, રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ગન હોય છે સાહેબ 0.32 બોર એ જ હું લઉં છું રાખી મૂકું છું અને મારી પાસે છે. The moment this thing crops up, I surrender it on time. I have never used the weapon at any point of time. Only due to the threat perception of me being into construction business, I thought of keeping such thing for self-protection. That was the only bona fide intent, nothing more, nothing less. Now that charge sheet is filed, you should kindly see there is nothing which corroborates or suggests the slightest ounce of conspiracy between me or the larger gamut of people. Sahib, kai nathi. Just throwing of statement ki aatla rupiya aપ્યા હશે. There is no chat, no evidence, nothing to suggest that any payment of any X amount is made to the larger nexus of people. And the first so-called larger conspirators, એની જોડે પણ કોઈ connection નથી. એટલે સાહેબ, in my humble submission, and one thing, sir, for me, it is said that there is one antecedent. Antecedent is a motor vehicle act માં wrongly driving નું છે. 2000 રૂપિયા દંડ ભરીને સાહેબ હું એમાંથી નીકળી ગયો છું. So as far as antecedents are concerned, sir, I'm of a young age. Sir, I'm a heart patient and recently undergone surgery. Sir, angioplasty for also. Kindly see page 76, sir. Sorry, sir, મારામાં page ને એટલું કપાઈ દે છે. My sincere apologies for that. Sir, he has underwent 76. Could you run slide, sir? Heart surgery જે કરાયું છે એનું. Sir, આમાં જે છે CAG plus PTCA. CAG is coronary angiography block remove કરવા માટે.
અને સાહેબ PTCA is percutaneous transluminal coronal angiography. This is done during complex high risk angioplasty. So he has undergone that and has a weak heart and requires treatment. Medication is also going on right now. એટલે સાહેબ, in my humble submission, now that the charge sheet is filed, and said in total there are around 100 plus witnesses. And said it's a voluminous document. I am relying on Sanjay Chandra's judgment also, said. Accused persons are 66. The charge framing will also take a considerable time, and the completion of trial would also consume a lot of time in my humble submission, sir. Given that circumstances, and sir, I am behind bars since 72 days. Sir, 72 દિવસ already થઈ ગયા છે. રિમાન્ડમાં I extended my complete cooperation, sir. અને nothing other than the weapon which I surrendered, એમાંથી બીજું કોઈ આવ્યું નથી મારી પાસે, sir. There is no chance of any tampering or hampering of any witnesses. And sir, page 63, if you're on, so kindly see. No doubt, this doesn't have a binding effect, but sir, similar case છે સાહેબ સુરતમાં. Similarly situated person ને બેલ આપ્યા છે. Looking to the consideration કે એમને ક્યાંય weapon જે છે પૂરા para 6 units. Shall I read you once? Someone has already produced. એટલે સાહેબ, not that it has a binding effect, just a persuasive value. Same FIR છે, almost same contents and the larger nexus. So in my humble submission, sir, Same FIR. same FIR in the sense contents wise. I'm sorry, not the same FIR, but the same setup of arms act માં કેવી રીતે એ લોકોએ જે કર્યા છે. સાહેબ, 39 years old young man, said, with heart problems, and charge sheet is filed. I may be granted relief, sir. I'm also relying on the judgment you're on, sir, aware about. Sir, Manish Sisodia. Yes, I'm deeply. નોટરાઈ જે એડ્રેસ એમને દિમાગપુરમાં આપ્યું એ ત્યાં રહેલા જ નથી. એ નોટરી ખોટું કર્યું અને એના આધારે સાહેબ ગુજરાતનું લાયસન્સ તમને મેળવ્યું. બાકી તમામ ડાયરેક્ટર્સની 2 મીટિંગ્સ કરવામાં આવતી. તે મીટિંગમાં હોસ્પિટલનો વ્યવસાય કેવી રીતે વધારવો અને સરકારી યોજના હેઠળ વધુમાં વધુ દર્દીઓના સારવાર માટે લાવાસારું નાના ક્લિનિક ધરાવતા ડોક્ટર્સને મળી દર્દી રિફર કરવાના વળતર રૂપે રૂપિયા આપી દર્દીઓ રિફર કરાવવા તથા ગામડાઓમાં ફ્રી મેડિકલ કેમ્પ્સનું આયોજન કરી સરકારી યોજના હેઠળ સારવાર અર્થે વધુમાં વધુ દર્દીઓ લાવવા માટેના આયોજન કરવામાં આવતા હતા. મીટિંગમાં નક્કી થયા મુજબ માર્કેટિંગ ટીમને ગામડામાં ફ્રી મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરી તથા નાના ક્લિનિકોના ડોક્ટર્સને સંપર્ક કરી સરકારી યોજના PMJ કાર્ડ વાળા વધુમાં વધુ દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં લઈ આવવા જણાવવામાં આવતું હતું. બોરીસણા ગામની ફ્રી મેડિકલ કેમ્પની દર્દીઓની આરોપીની ખ્યાતિ ફાઉન્ડેશન મેડિકલ કોલેજ બસમાં ખ્યાતિ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના સારવાર માટે લાવવામાં આવે. નાઉ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખ્યાતિ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના બેંક અકાઉન્ટમાંથી થતા વ્યવહાર આરોપીની સહીથી જ થાય છે. તમામ પ્રકારના નાણાકીય વ્યવહારથી તથા ગુનાહિત કાવતરાના હેતુથી માહિતગાર તથા સૂત્રધાર છે. હોસ્પિટલના ચેરમેન તથા ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટીની સારવાર પહેલા તથા તે થયા બાદ દર્દી પર ઓબ્ઝર્વેશન માટે જવાબદારી એમ્પેનલમેન્ટની માર્ગદર્શિકા તથા પાના નંબર 22 ઉપર જણાવ્યા મુજબ ડ્યુટી ડોક્ટર મેડિકલ ઓફિસર MBBS કે તેથી વધુ સ્પેશિયાલિટી હોવા જોઈએ. તેમ છતાં એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટીની સારવાર બાદ ઓબ્ઝર્વેશન માટે BHMS BAMS ડોક્ટરના રાખવામાં આવે. હોસ્પિટલ દ્વારા સરકારની તિજોરી PMJ યોજનામાંથી 16.64 કરોડ રૂપિયા આજ દિન સુધી મેળવેલા છે. હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર્સ CEO, નાઉ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મળી કોર્ટના ઓડિટ રિપોર્ટ બનાવતા હતા. જે ઓડિટ રિપોર્ટ આરોપી ડોક્ટર સંજય પટોલિયા તથા આરોપી ચેરમેન કાર્તિક પટેલની સહીથી સબમિટ કરવામાં આવતા હતા. નાઉ ધીસ ઇઝ the allegation against the present petitioner, but I also read the conjoint allegation against the other director who is mentioned in this charge sheet. Now, the role attributed to the present applicant as well as Mr. Patolia are almost, if I can say, identical in nature. If not identical, they are absolutely similar in nature. That is one of the arguments. And why I am making this argument is that Mr. Patolia has been considered by the High Court.
Rajshri Ben, and the CEO. All the three are considered by the High Court. And therefore, apart from the merits of the matter, as to the role attributed to the present petitioner, along with the role attributed to others, I am mainly stressing my argument on the ground of parity. Now, I would request in this connection to kindly have a look at the order of the High Court. First, in the case of Mr. Patolia. 55. It starts from page 55. No, 55. Parama 56. Am I with the honorable? 55. It's an order dated the 8th of May 2025, passed by the High Court in criminal miscellaneous application number 7112 of 2025. Yes. I would request the honorable court to straight away, I'm sorry. Yes. Straight away come to para 3. Am I with the honorable court? Learned senior advocate for the applicant submitted that the entire case of the prosecution qua the present applicant is based upon a conspiracy theory. However, having regard to the material available on record, the said theory falls flat on its face, since as per the record, it is indicated that the amount of rupees 16.64 crores had been paid to Khyati Hospital under the PMJ scheme for the past 3 years, and it is not even the case of the prosecution that the said amount of rupees 16.64 crores was obtained wrongfully by Khyati Hospital. Therefore, the case of the prosecution as regards the conspiracy having been hatched for commission of the present offence gets nullified by its own material. He further submitted that the applicant herein is a non-executive director at the Khyati Hospital. The present applicant is in no manner connected with the cardiology department of the Khyati Hospital. The present applicant herein is a qualified pediatric surgeon and has never performed any surgery related to a heart at Khyati Hospital. As a pediatric surgeon, the present applicant performs surgeries with regard to the obesity, weight loss, etc. The present applicant has been performing these surgeries since last 25 years. The present applicant has never been involved in either organizing or participating in any of the medical camps organized at the behest of the Khyati Hospital, nor has he ever instructed any of his staff employees to organize any such camps. The present applicant has admittedly not interacted with any of the patients who were brought from Bodhisyana village after the medical camp was organized on 10/11/2024. A present applicant, being a non-executive director, is not responsible for day-to-day affairs of the hospital, nor he is responsible for the administration of the hospital. The applicant has also not drawn any remuneration from the hospital in capacity of a non-executive director. Whatever amounts were paid to him by Khyati Hospital were his professional charges for having performed the bariatric surgery at Khyati Hospital. In fact, the present applicant has injected his own funds in the hospital at regular intervals, and therefore there was no intention on the part of the present applicant of milking money from the hospital by resorting to alleged illegal means. The entire case of the prosecution, so far as the present applicant is concerned, is based on a lot of conjectures and surmises. There is no material worth the name in the charge sheet papers indicating the complicity of the present applicant in the present offence. By no stretch of imagination, the applicant can be said to have committed any offence, much less an offence punishable under section 105 of BNS. He therefore submitted to allow the present application and enlarge the present applicant on bail subject to the suitable conditions. A learned senior advocate for the applicant has sought to rely upon so and so, and then the arguments of the public prosecutor at para 4. The application is opposed by the learned PP for the respondent, contending that the present is not the case of a simple medical negligence. The decision of this court in the present application as well as the other allied matters is going to have an impact in the medical field for a long time. In the present case, the human lives have been tampered with just to get monetary benefits. The manner in which the present offence is committed has shaken the confidence of the public at large on the medical fraternity. The present offence is a result of large-scale conspiracy of which the present applicant is also a part. Generally, there would be no direct evidence as regards the aspect of any conspiracy, since they are hatched in the darkest corners of the room. A conspiracy can only be sensed through the circumstances surrounding the incident. Though the present applicant has personally not performed any surgeries,
in question, being a director of the hospital, he has actively participated in commission of the offense in question. Now, this is important. The present applicant had attended the board meetings of Khyati Hospital in his capacity as a director of the hospital, wherein the decisions regarding marketing policy of the hospital was taken, and it was decided that the hospital should organize more and more medical camps in the village. And it was in execution of the said policy that the camp was organized at Bodisiana village of Kadi Taluka on 10/11/2024. A said camp was attended by more than 80 persons. Out of them, 19 patients were advised further treatment and they were taken to Khyati Hospital on 11/11/2024, where they were subjected to undergo the examination like cardiogram and coronary angiography. Out of 19 patients, 7 patients were advised to further procedure of angioplasty, giving them the impression that their vital arteries of heart were blocked. And if the procedure of angioplasty was not performed immediately, there is a possibility of sudden cardiac arrest, which may result in their death. Thus, the procedure of angioplasty was performed on 7 patients out of them. 2 patients have died because of the complications related to angioplasty performed upon them. The material available on record indicates that the reports which were prepared showing 80 to 90% of blockages in the arteries were manipulated. This exercise was carried out only with an intention to make more money out of PMJ scheme. The present applicant, being the director of the hospital, is equally responsible for commission of the offense in question. He submitted that the investigating agency had hired the services of CA for getting the forensic audit and the accounts of the hospital. The report of the said CA indicates that the applicant is also in the business of medical equipments and had also sold medical equipments to Khyati Hospital. And as per the report of the auditors, irregularities were found in those transactions between the present applicant and Khyati Hospital. He therefore submitted to dismiss the present application. A learned advocate appearing for the victims has also opposed the present application, contending that the specific role is attributed to the present applicant. The material available on record clearly indicates that the greed of the accused persons of making more money out of PMJ scheme had resulted into unfortunate deaths of 2 persons. The present applicant is also a doctor, and therefore he very well knew that if any procedure related to the heart was performed upon the patient without there being any need for the same can prove fatal for the said patient. And being the director of the hospital, it was the duty of the present applicant to prevent such procedures being performed. He therefore submitted to dismiss the present application. So now the reasoning start. This court has considered the submissions canvassed by the learned advocates for the party and has also perused the material placed on record. It is the case of the prosecution that the Khyati Hospital, situated at Ahmedabad with an intention of making more money out of PMJ scheme of Government of India, had organized the medical camp at Bodisiana, village of Kadi Taluka, district Mehsana. As many as 89 patients had attended the said medical camps where they were examined. Out of these 89 patients, 19 patients were advised further examination and treatment, and therefore they were asked to come to Khyati Hospital, Ahmedabad, and accordingly, those 19 patients visited Khyati Hospital at Ahmedabad on 11th of November 2024. A further examination of those 19 patients were carried out and they were asked to undergo procedure for cardiogram and coronary angiography. Out of these 19 patients, 7 patients were subjected to procedure of angioplasty. It is the case of the prosecution that the procedure of angioplasty was wrongfully conducted on those 7 patients, though it was not required, just with an intention of making more money from the PMJ scheme. Out of those 7 patients, 2 patients unfortunately died because of the complications which developed after the performance of angioplasty upon them. As per the case of the prosecution, the report of those 7 patients were manipulated with an intention to get the approval from the competent authority under the PMJ scheme for performance of angioplasty upon them. Now, the actual conclusion comes. So far as the present applicant is concerned, he is a non-executive director of Khyati Hospital, and it is alleged against him that he had attended the board meetings wherein the marketing policy was chalked out for bringing more and more patients of Khyati Hospital, which is my role attributed in the charge sheet also. A material available on record does not indicate any other role played by the present applicant in commission of the offense in question. A material on record does not indicate that the applicant had played any role in organizing a medical camp at Bodisiana village, or for that matter, for organization of any medical camp at any place. Nor there is any record, anything on record to indicate that the applicant herein had examined any of the patients who had attended the camp on 10/11/24, nor he had examined any of the 19 patients who were brought to the hospital on 11th of November 24,
The record of investigation is also silent as regards the applicant having tampered or seized the medical reports of the patients who were subjected to the procedure of angioplasty. The present applicant appears to have been implicated in the present offense simply because he is a non-executive director of Khyati Hospital. So far as the irregularity found in the accounts of the hospital as regards sale of the medical equipments by the applicant to the Khyati Hospital is concerned, the same has nothing to do with the present offense. Considering the same, the application deserves consideration. And thereafter, para 8 may be seen by your lordships. Having heard the learned advocates for the parties and perusing the record produced in this case, as well as taking into consideration the facts of the case, nature of the allegations, gravity of accusations, availability of the applicant accused at the time of the trial, etc., and the role attributed to the present applicant accused. The present application deserves to be allowed and accordingly stands allowed. This court has also gone through the FIR and police papers, and also earlier order passed by the learned session judge, where the learned session judge has disallowed the bail application in initial stage. The applicant accused is ordered to be released on bail. So this is how Mr. Patolia was granted bail. Now, if we put the case of the present applicant along with the Mr. Patolia's case, I would not say that, I wouldn't dare to say that they would be identical, because no two cases would ever be identical or the rules would be identical. But they're absolutely similar in nature. The only difference, if at all, the prosecution can draw here is that Mr. Patolia was a non-executive director and you are not a non-executive director. But that itself in a case like this would not make any difference. The reason being that here actual overt act will have to be seen. Where a case of, I can understand a case of a company where directors are involved in some case like Negotiable Instruments Act or monetary transactions is concerned. Yes, there the liability, even as per the provisions of section 141 in the said act is concerned, that can be looked into. But here in the present case, my being a non-executive director or an executive director is actually not of that importance. What the court says is that the role attributed to each of these persons, it does not go to show that they have participated, number one, in getting those patients, number two, even in organizing the camps, and number three, having infused any money in their own accounts. This is where the actual distinction from the other accused in the present case arises. Now, that is exactly the allegation even as per the charge sheet. Yes. Now, sir, this is one aspect of the matter. Now, I would be taking your honor to the case of one other director or the CEO who was in day-to-day affairs of the company, which also the High Court has considered. Kindly turn to page number 46. Again, here, if I can just invite your lordship's attention to para 3. So para 3 માં સર નીચેથી પાંચમી લાઈન. In the near future, para 3 માં. Yes. He further submitted that the applicant herein was working as the chief executive officer at the Khyati Hospital. The present applicant has been falsely implicated in the present office simply because he was working as a CEO of the hospital. The material available on record indicates that being a CEO of the hospital, the applicant herein was responsible for managing accounts of the hospital and for overall administration of the hospital. The applicant herein has never participated in any of the medical camps organized at the behest of the Khyati Hospital. The present applicant is a qualified chartered accountant and company secretary and had joined the hospital in the year 2020. The present applicant herein is having no medical qualifications and therefore he has no role whatsoever to play as regards the medical aspects of the hospital is concerned. The present applicant herein being a CEO is not connected in any manner with the PMJ scheme. It is alleged that against the applicant that he had prepared audit reports showing losses in the hospital. The other material forming part of the investigation papers indicates that the alleged offense
Ellie's false audit reports were uploaded on the website of the Registrar of the Companies and Medical Council of India by Kothari and Gupta Chartered Accountants and not by the present applicant. The present applicant was not benefited monetarily from the present offence. Whatever amounts is received by the present applicant, so this is important, from the Khyati Hospital was towards the salary as CEO. The present applicant has never received any extra incentive for performing any special duty. The applicant is also not responsible for any marketing policy chalked out by the Khyati Hospital. The decision with regard to marketing, etc., are usually taken by the directors of the hospital, and the present applicant, neither being a director nor a partner, is not involved in any such decision making. The present applicant herein cannot be said to have committed any offence, much less the offence punishable under section 105 of the DNSS. He therefore submitted to allow the present application and enlarge the present applicant on bail subject to suitable conditions. So thereafter, again, the arguments of the PP. Page number 49, so just before para 4.1, Nijati said second line. Question, but he had attended the board meetings, therefore he has actively participated in commission of the offence in question. Now para 4.1 is important. Am I with your lordship? Yes, yes. 4.1. The present applicant was working as CEO at the Khyati Hospital. The material available on record indicates that being a CEO of the hospital, the present applicant herein had actively participated in commission of the offence in question. He had also pressurized the marketing team of the hospital for bringing more and more cardiac patients to the hospital. He therefore submitted to dismiss the present application. Then para 5, I'll skip and then straight to para 6, what the court has considered. This court has considered the submissions canvassed by the learned That is the advocate same for the part. paragraph. You can skip that paragraph. Same paragraph like that one. Exactly. So Para 6.2 yes. is important. So far as the present applicant is concerned, he was working as a CEO at the Khyati Hospital. Upon perusal of the material available on record, Toralben Kalpeshgiri Goswami in a statement dated 9/12/2024 has stated that Khyati Hospital was registered under PMJ scheme in the year 22. And thereafter, the present applicant, along with the directors, were pressurizing the employees of the marketing team for bringing more and more patients to the hospital and were instructing the marketing team for organizing more and more medical camps in the nearby area and to ask doctors doing general practice for referring more patients to Khyati Hospital for heart-related treatment. Except this, there is no material connecting the present applicant with the present offence. There is nothing on record to indicate that the applicant had played any role whatsoever either in organizing a medical camp at Borisana village or bringing 19 patients from Borisana village to Khyati Hospital or advising them to undergo any procedure related to heart. As stated by witness Toralben in a statement, the present applicant is alleged to have forced the staff of the marketing team for bringing more and more patients to the hospital. The witness does not state that the applicant herein had forced the marketing team for bringing more and more patients from the camp, which was organized on 10/11/24. Assuming for the sake of argument that the applicant had forced the marketing team to bring more and more patients, that by itself would not render the applicant herein responsible for the offence in question. Considering the same, the application deserves consideration. So now the third accused, that is at page 38. Para 6.2 at page 43. I'm not troubling your honor by going through the earlier paragraphs and all. They So are that almost yes, similar. true. So far as the present applicant is, I'm sorry. Yes. Yes. So far as the present applicant is concerned, she was a non-executive director of Khyati Hospital. The material available on record, more particularly the statement dated so-and-so of witness Rajendra Bhai, who was working as doctor of Khyati Hospital, wherein he was stated that the present applicant, being a non-executive director, was not responsible for administration of the hospital. And she seldom used to come to the hospital, which indicates that the present applicant has not played any active role in the commission of the offence in question.
The material available on record does not indicate that the present applicant, being a director of the hospital, had ever instructed any of the staff to bring more patients to the hospital, nor had she ever instructed for holding any medical camps for the said purpose. The present applicant is a lady aged around 59 years and she has been arrested in connection with the present offence on 14/12/2024. Considering the same, the application deserves consideration. This court has considered Categorization decision. And then, sir, the normal principles of bail prima facie case and availability at the trial and whether at flight risk or not. That famous Chidambaram's case where these conditions were, and Sanjay Chandra, obviously. So these are the three categories of accused which were considered by the court. Number one, a non-executive director who was not taking part, that is the lady. The lady is considered mainly, I would say fairly, that she was a lady, therefore she was considered on parameters of bail. So I'm not right now pressing my parity on the lady. We come to the other two accused persons. Again, there are two categories. Number one is a CEO who was in charge of day-to-day affairs. Not only that, the High Court goes to the extent of saying that assuming that he was in day-to-day affairs and he was also pressurizing the team to get more patients, even then it would not make out an offense of 304, 105. And that is what has been highlighted by the High Court, and that is where the concerned accused has been granted bail by the High Court. Now, secondly, is a director who is a non-executive director, but a role absolutely similar to that of the present applicant. Now, in view of these two roles, which have been considered, one taking place, one with respect to day-to-day affairs taking place by the CEO, secondly, with respect to a director who is a non-executive director and who is also a doctor. Both these roles having been considered by the High Court. And sir, most importantly, though three persons were granted bail by the High Court, one of the doctors who also had filed an application, his case was not considered by the High Court. Sir, why was his case not considered? That is very important. And what the High Court comes to the conclusion is that because of 1, 2, 3 reasons and the allegations in the charge sheet which are mentioned against the doctor, I feel that that person, the accused person, is the main perpetrator because of whom these deaths have taken place. I would request the Honorable Court to kindly have a look at that order. Sir, till then, can I just read the charge sheet because I'm getting the printout of. I have given one more copy of the charge sheet to the Honorable Court. Sir, I'm trying to point out from the charge sheet those 3 orders which I read before your lordships. Though their roles are discussed by the High Court, as per the charge sheet, I'm trying to show to your lordships their role exactly in the charge sheet and what has been considered by the High Court, so that tomorrow no anomaly may be there that their roles from the charge sheet were not shown. That is one. Sir, if the Honorable Court sees there are page numbers given at the bottom of the board. Yes. So there, kindly have a look at page 23. The first order that I read of Mr. Sanjay Patolia, his role. Khati Hospital na director tarike 30.85% share. Mine is 51% share. If at all that makes any difference for the prosecution to argue that he had more shares, so therefore more motive. Tarike share dharaવે છે, તેમના પત્ની હેતલ પટોલિયા 8.37 શેર ધરાવે છે. હોસ્પિટલના લાયસન્સ આરોપી સંજય પટોલિયાના નામે મેળવવામાં આવેલ છે. દર મહિને ડાયરેક્ટર્સની 2 મીટિંગ કરવામાં આવતી, તે મીટિંગ્સમાં હોસ્પિટલના વ્યવસાય કેવી રીતે વધારવા અને સરકારી યોજના હેઠળ વધુમાં વધુ દર્દીઓને સારવાર માટે લાવવા સારું નાના ક્લિનિક ધરાવતા ડોક્ટર્સને મળી દર્દી રિફર કરવાના વળતર રૂપે રૂપિયા આપી દર્દીઓ રિફર કરાવવા તથા ગામડાઓમાં ફ્રી મેડિકલ કેમ્પ્સનું આયોજન કર્યું. સરકારી યોજના હેઠળ સારવાર સાથે અર્થે વધુમાં વધુ દર્દીઓ લાવવા માટેની આયોજન કરવામાં આવતા હતા.
મીટિંગમાં નક્કી થયા મુજબ માર્કેટિંગ ટીમને ગામડામાં ફ્રી મેડિકલ કેમ્પોનું આયોજન કર્યું તથા નાના ક્લિનિકોના ડોક્ટર્સનો સંપર્ક કરી સરકારી યોજના પીએમજે કાર્ડ વાળા વધુમાં વધુ દર્દી હોસ્પિટલમાં લઈ આવવા જણાવવામાં આવતું હતું તે હકીકત જાણતા હતા. હોસ્પિટલના ચેરમેન તથા ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટીની સારવાર પહેલા તથા તે થયા બાદ દર્દી પર ઓબ્ઝર્વેશન માટે જવાબદારી એમ્પેનલમેન્ટની માર્ગદર્શિકાના પાના નંબર 22 ઉપર જણાવ્યા મુજબ ડ્યુટી ડોક્ટર મેડિકલ ઓફિસર એમબીબીએસ કે તેથી વધુ સ્પેશિયાલિટી હોવા જોઈએ તેમ છતાં એન્જિયોપ્લાસ્ટીની સારવાર બાદ ઓબ્ઝર્વેશન માટે બીએચએમએસ બીએએમએસ ડોક્ટર્સને રાખવામાં આવે. હોસ્પિટલ દ્વારા સરકારની તિજોરી પીએમજે યોજનામાંથી 100 કરોડ રૂપિયા આજ દિન સુધી ઓબ્ઝર્વેશન મેળવેલા છે. હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર સીઈઓ મળી ખોટા ઓડિટ રિપોર્ટ બનાવતા હતા જે ઓડિટ રિપોર્ટમાં આરોપી સંજય પટોલિયા તથા ચેરમેન કાર્તિક પટેલની સહીથી સબમિટ કરવામાં આવે. Identical role as far as Sanjay Patolia is concerned. Then my lords may turn to page 25. રાત્રિબેન કોઠારી. Yes. ખ્યાતિ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર છે. તેના પતિ સોએનસો 3.61 ના ભાગીદારી છે. દર મહિને ડાયરેક્ટર્સની 2 મીટિંગ કરવામાં આવતી. તે મીટિંગમાં હોસ્પિટલનો વ્યવસાય કેવી રીતે વધારવો. Sir, same allegations as far as even Rashtriben is concerned. No major difference from the charge sheet. The High Court has drawn the difference. The High Court has taken out an exception to the fact that she is a lady and therefore we are ungranting. So I would skip that and straight away take your honor straight to page 27. That is Mr. Rahul Jain. Right at the bottom. આ ગુનાને અંજામ આપવામાં આરોપી નંબર 5 રાહુલ જૈન જાતે ખાતી હોસ્પિટલ સીઈઓ છે. ખાતી હોસ્પિટલનું હાઉસકીપિંગ સિક્યોરિટી સ્ટોર પરચેસ એક્ટમાં અકાઉન્ટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સની કામગીરી સંભાળે છે. ડાયરેક્ટર્સની દરેક મીટિંગમાં હાજર રહી મીટિંગની મિનિટ્સ નોટ સીએસ પાસે તૈયાર કરાવડાવતો હતો. जनरल प्रेक्टिशनर डॉक्टर द्वारा हॉस्पिटल खाते रिफर करवामां आवता दर्दीओनी मेडिकल सारवार मुजब रिफरिंग कमिशन ना रुपया चूकवतो हतो. डॉक्टर ने वधुमां वधु एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवा दबाण करतो हतो. हॉस्पिટલના તમામ પ્રકારના નાણાકીય વ્યવહાર સંભાળતો હતો. ડાયરેક્ટર સાથે મળી નાણાનો વધુ ખર્ચ બતાવી ઓડિટ રિપોર્ટ તૈયાર કરાવતી વખતે હોસ્પિટલને ખોટ કરતું એકમ બતાવવા માટેનું કામ કરતો હતો. ખ્યાતિ હોસ્પિટલનું પીએમજે યોજનામાં કામ કરવા માટે રજિસ્ટ્રેશનની કાર્યવાહી કરેલી. હોસ્પિટલ સ્ટાફનો પગાર તથા વિઝિટિંગ ડોક્ટરને નાણાં ચૂકવતો હતો. ડાયરેક્ટર ચિરાગ રાજપૂતની 2 દીકરીઓ હોસ્પિટલમાં નોકરી કરતી ના હોવા છતાં ચિરાગ રાજપૂતની સાથે મળી એલોટમેન્ટ લેટર આપી માસિક 1 લાખ રૂપિયા પગાર ચૂકવતો હતો. Now, sir, apart from the last 2 lines, I would request the Honorable Court to again have a look at the first 3 lines. Third line says angiography, angioplasty करवा दबाण करतो हतो. It is in continuation of the second line. Doctors ने વધુમાં વધુ angiography ને angioplasty करावा दबाण करतो हतो. Have you lordship got it? Yes. So now I'm putting the question to myself, sir. This role of pressurizing the doctors to carry out the angiography and angioplasty, so that is not even attributed to the present applicant. Against me, the charge sheet does not even say that I was pressurizing the doctors to carry out the angiography or angioplasty. Here it categorically states against Rahul Jain. And sir, Rahul Jain is considered by the High Court. Sir, one very important aspect, because a lot of I would say UN cry was made that I was absconding. But actually, if the date of my leaving India is seen, it is 1st of November. Yes.
So the incident is of 11th November. I could not have envisaged. I can envisage that an FIR will take place. Fair enough. But provided the incident had taken place before 1st of November, I could have envisaged an FIR and I would have run away. Fair enough. But sir, incident at 11th November, no. After the incident took place and the FIR was registered, sir, I applied for anticipatory bail before this honorable court. Sir, it got rejected. It was not carried further. What he did was that instead of challenging the same, carrying on further, sir, he came down to India and he has surrendered. Now, this is one conduct which would be very relevant when your lordships are deciding his application for bail. That is he a person who will continue to abscond, or is he a person who has come down from America and the first thing that he does is he goes to the police station and surrenders and he is cooperating with the investigating agents. Not only that, sir, before I was coming to India, by way of an email, I have informed the investigating agency that I'm coming. I will hand over myself to the police. Now, here is a person who is a well-qualified person, who is a director of this company, who has come and straight away surrendered to the police custody. Sir, why I am emphasizing this aspect is apart from the merits of the matter and prima facie case against me, sir, the prime consideration for every court, whilst taking into consideration the parameters under 439, would be that if I grant him bail, would he be available for trial or not? That is a very important, because one of the conditions in Chidambaram's case by the Honorable Supreme Court is that is he at flight risk. I can understand that after the registration of the FIR, I had fled away and then I had come. It was another aspect altogether. I am the person who has come back and surrendered to the police authorities. I have cooperated. My remand is taken. Even supplementary charge sheet is now filed. Nothing further remains to be recovered. Investigation is totally over. Actually, if I mistake not, probably the matter is now ripe for at the stage of framing of the charge or committal proceedings. Now, even the role as per the IO's affidavit, as far as Patolia is concerned and my role is concerned, so that role is absolutely identical. I'm saying it because the words are absolutely same in both the affidavit. I'm not troubling your honor by reading that. I'm sure your honor has gone through it and would be going through it. Now, last thing that I would like to show is the order of Mr. Prashant Vazirana. Your honor is given a copy of. So I would request the honorable court to kindly have a look at para 6. This court has, I'm sorry. Yes. This court has considered the submissions canvassed by the learned advocates for the parties and has also felt the material on record. The present is a case of classic example of the abuse of the scheme floated by the government for welfare of general public. The PMJ scheme has been in place to provide quality medical treatment to the public at large at minimal cost. The expenses for the treatment of the patients on the PMJ scheme is borne by the government and the same is reimbursed to the hospital concerned by the government. It is this case which has been allegedly misused in the present case for fulfilling materialistic ambitions of a few. In the present case, the hospital in question has organized a medical camp at so-and-so. Sir, thereafter, I would request the honorable court kindly have a look at paragraph number. The courts have discussed all the witnesses which were there. Para 7 is important. Para 7. At internal page 12.
Yes. The statements of these witnesses indicate that some of the witnesses were having no complaints with regard to any heart-related ailments, and they had attended the camp at Borisana village with the complaints which had nothing to do with heart, and those complaints were trivial in nature. However, they were wrongfully advised to undergo cardiogram and angiography. The witnesses have categorically stated that having expressed their desire not to undergo any procedure, they were heavily persuaded by the present applicant to undergo the procedure of angioplasty, or else they were facing the risk of their death. Witness so-and-so, who is the son of deceased so-and-so, in a statement has categorically stated that he had visited Kharki Hospital on 11/11/2024 after his father had died, and though his father had already died, he was put on ventilator. He was also informed by the staff of the hospital that his father had 3 blockages in his arteries and he was facing serious condition. One witness, Dr. So-and-so, again, sir, I may not trouble the Honorable Court by going through the witnesses. And thereafter, the Honorable Court may kindly oblige me by having a look at para 11. Yes. It is sought to be contended that the expert body of PMJ scheme had granted approval for performance of angioplasty after seeing the report, which was uploaded by the hospital. However, the reports which were submitted to the concerned authority themselves appear to be doubtful. The expert body of UN Mehta Institute has clearly opined in case of some of the patients that either no procedure of angioplasty was necessary to be performed, or only one stent was required to be inserted to the patients who were inserted more than one stent. If the authority who had granted approval for the procedure despite these glaring facts, then their role also requires investigation. The present applicant has played a pivotal role in the present offense, as in the first place, it was the present applicant who had performed the procedure of angioplasty on the patients in question. And as observed here in above, in some cases, though not required, the witnesses, that is the patients, in their respective statements have categorically stated that when they expressed their disinclination to the present applicant, there was heavy persuasion by the present applicant for undergoing the procedure by showing the threat of their death. The involvement of the present applicant in the present offense cannot be ruled out at this stage, since the material available on record indicates a strong prima facie case against the present applicant. It is contended on behalf of the present applicant that there are no ingredients for the offense punishable under 105 against the applicant. The material on record makes this court to believe at this stage that 2 unfortunate deaths were not natural, and therefore is not possible for this court at this stage to record the conclusion that the offense punishable under 105 is not made out. Moreover, the manner in which the things have placed reflects the seriousness of the offense. Be that as it may, the fact remains that 7 patients were forced to undergo the procedure of angioplasty. So now comparing the reasonings of the Honorable High Court vis-a-vis those 3 persons who were granted bail and vis-a-vis this applicant. So it is abundantly clear, one thing is very clear here, that the court has demarcated 2 roles. And if we go by this role, the Honorable High Court has categorically carved out an exception here. The reason being that a specific role has been attributed, that it was this accused who had pressurized the patients to undergo angiography and angioplasty, which is not the case as far as the present applicant before your honor is concerned. This is where my entire case stands. I am not going into the nitty-gritty of the fact whether 304 right now. I can show number of judgments. I'm not troubling your honor by that. I'll be giving a bunch of judgments which I'm relying upon. Earlier, when I argued the anticipatory bail of this applicant also, sir, we had submitted the entire bunch of papers, the judgments, and the Honorable Court was kind enough to go through the same and pass an appropriate order there. So now in view of this, taking into consideration parity, that is one. Number 2, that prima facie, I would say that it doesn't make out a case against the present applicant because he is identically situated with at least Patolia, if not others. Number 3, charge sheet is over, filed, investigation is over. Sir, further investigation is also over. Supplementary charge sheet is also filed. Sir,
Therefore, in view of the fact that he has already undergone this incarceration, keeping him behind bars for all times to come is not the object and purport of 439. Time and again, the Honorable Apex Court says that if charge sheet is filed, investigation is over, and if his otherwise his conduct is clear, he should be enlarged on bail. That is what the principles of bail are. Having regard to the same, sir, I would request this Honorable Court to kindly grant bail to the present applicant. So that's all. I'm grateful to you. I'll give a compilation of judgments on which to my learned friend also. સર એમને પહેરી તેની વાત કરી છે અહીંયા હું સર નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું સાહેબ નંબર 94 જીત બ્રહ્મભટ્ટ ના સ્ટેટમેન્ટ ઉપર જે પેજ નંબર 2281 પર છે એ સ્ટેટમેન્ટમાં સાહેબ 2282 પર આ સમયે વાંચ્યું સર યસ આ સમયે હોસ્પિટલના ચેરમેન કાર્તિક યસ ઝેરોક્સ બંચ લાયા છે સર પૂરી હાઈકોર્ટમાં બી પેન્ડિંગ છે એક પેપર ત્યાં લઈ ગયા છે આજે મીટિંગ પેનડ્રાઈવ હોય તો ચાલશે પેનડ્રાઈવ હશે તો પણ ચાલશે નંબરિંગ સાથે ના સર એ નથી લાયા Yes. 2281 ઉપર ખ્યાતિ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના ચેરમેન તરીકે કાર્તિક પટેલ નાઓ હતા એ તો સાહેબ એ પણ એડમિટ કરે છે કે ચેરમેન હતા 2282 ઉપર લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં આ સમયે હોસ્પિટલના ચેરમેન કાર્તિક પટેલ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટરોને વધુમાં વધુ દર્દીઓ હોસ્પિટલ લઈ આવવા તેમની સારવાર કરવા ટાર્ગેટ આપતા હતા જે આધારે હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર સ્વયં માર્કેટિંગના માણસો એટલે સાહેબ એમના ટાર્ગેટના આધારે સાહેબ આ આખી નીચે ચેનલ ચાલતી હતી એ હકીકત અહીંયા સાહેબ 2283 ઉપર સેકન્ડ પેરેગ્રાફ મેં કેમ્પમાંથી આવનાર તમામ દર્દીઓને જાતે ચકાસણી કરી અને સારવાર કરવાનું ચાલુ કરતા એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટીનો ઘટાડો થવા લાગેલો જેથી જૂન 2024માં ચિરાગ રાજપૂત મારી પાસે આવેલા મને જણાવ્યું કે આપણી હોસ્પિટલમાં કાર્ડિયાક કેસના આંકડા ઘટી રહ્યા છે જેથી આપણી હોસ્પિટલના ચેરમેન કાર્તિક પટેલની સૂચના છે કે આ આંકડા વધારવા પડશે જેથી મેં જણાવેલ કે હું બિનજરૂરી પ્રોસિજર નહીં કરું જે દર્દીને જરૂરિયાત હશે તે જ દર્દીને એડમિટ કરીશ અને પ્રોસિજર કરીશ જેના થોડા દિવસ બાદ ખાતી હોસ્પિટલના સીઓ અને આપણા ચેરમેન સીઓએ એક્સેલ શીટમાં હોસ્પિટલના નાણાકીય ખર્ચનો હિસાબ લઈ અમારી પાસે આવેલા અને જણાવેલ કે આપણા ચેરમેન સાહેબને નરોડા ખાતે નવી હોસ્પિટલ શરૂ કરવાની છે તેમ જણાવી મને હોસ્પિટલનો પ્રોજેક્ટ બતાવી જણાવે કે આ પ્રોજેક્ટમાં માટે એચડીએફસી બેંકમાં લોન મૂકેલ છે જેના એપ્રુવલ માટે ખ્યાતિ હોસ્પિટલમાં વધારે દર્દી દાખલ થતા હોય તેવા આંકડા બતાવવા પડશે જેથી આપણા ચેરમેન કાર્તિક પટેલ સાહેબ વધારે દર્દીઓને દાખલ કરવા માટે જણાવેલ છે એટલે સર એમને જે પેલા બે ડાયરેક્ટરની વાત કરી અને સીઓની વાત કરી એના કરતા આમનો રોલ સૌથી અગત્યનો છે કે આ ચેરમેન તરીકે ટાર્ગેટ આપતા હતા સૂચનાઓ આપતા હતા
હજુ સાહેબ એ જ સાહેબના નિવેદન 2284 ઉપર જોઈએ સાહેબ, લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. મેં જરૂરિયાત વગરના દર્દીઓને ઇન્ડોર પેશન્ટ તરીકે દાખલ નહીં કરી આઉટડોર સારવાર આપવાનું ચાલુ કરતા હોસ્પિટલમાં ઇન્ડોર પેશન્ટની સંખ્યા ઓછી થવા લાગેલ, જે સંબંધમાં હોસ્પિટલના ચેરમેન કાર્તિક પટેલ તથા ડાયરેક્ટર ચિરાગ રાજપૂત તથા સીઓ વારંવાર વધારે દર્દીઓ દાખલ કરવા દબાણ કરવામાં આવતું હોવા છતાં હું દર્દીઓને દાખલ કરતો ન હતો, અને જ્યારે મારી સેલેરી લેવાનો સમય થાય ત્યારે હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ દ્વારા મને પાછળથી ચૂકવી દઈશું તેમ જણાવતા હતા, અને જૂન 2024 થી સપ્ટેમ્બર 2024 સુધી મારો પગાર ન કરતા મેં હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ચિરાગ રાજપૂત તથા સીઓ રાહુલ જૈનને વાત કરતા તેમણે મને પગાર માટે હોસ્પિટલના ચેરમેન કાર્તિક પટેલ સાથે વાત કરવી પડશે તેમ જણાવેલી, જેથી હું સપ્ટેમ્બર માસમાં કાર્તિક પટેલને મળેલો. સાહેબ એમને રૂબરૂ મળીને વાત કરે છે ત્યારે કાર્તિક પટેલે મને જણાવેલ કે તમે કેમ્પના તથા રિફર કરેલા દર્દીઓને કેમ એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરતા નથી? તમારા લીધે હોસ્પિટલમાં પ્રોસિજરના આંકડા ઓછા થઈ ગયેલ છે, જેના લીધે તમારો પગાર સ્ટોપ કરી દેવામાં આવેલ છે. સાહેબ ઓપરેશન કરવા માટે ટાર્ગેટ આપતા ના કરતા એ ડોક્ટરના પગાર સ્ટોપ કરવા માટે સાહેબ, અને સ્ટોપ કરી દીધેલા હકીકત સામે અહીંયા આવે છે, જેના લીધે તમારો પગાર સ્ટોપ કરી દેવામાં આવે છે. તમે પ્રોસિજરના આંકડા વધારશો તો જ તમારો પગાર મળશે, બાકી અમારે તમારી જગ્યાએ બીજા ડોક્ટર રાખવા પડશે. આ હકીકત સાહેબ જોઈએ ડોક્ટર જીત બ્રહ્મણનું સ્ટેટમેન્ટ, તો કાર્તિક પટેલનો સાહેબ રોલ ક્લિયર અહીંયા એસ્ટાબ્લિશ થાય છે. જે બીજા અધર ડાયરેક્ટરની જે વાત છે એના કરતા વધારે અહીંયા રોલ છે. બીજા સાહેબ વિટનેસ છે તોરલબેન કલ્પેશગીરી ગોસ્વામી છે, 2293 ઉપર એમનું સ્ટેટમેન્ટ છે. તોરલબેન ગોસ્વામી, સાહેબ નંબર 98 છે સર. પેજ નંબર કેટલા છે? પેજ નંબર છે 2294 છે. એમનું સાહેબ સ્ટેટમેન્ટના પેજ નંબર 2295 પર સાહેબ જોઈએ તો મિલિંદ પટેલ પેરેગ્રાફ નંબર 1, 2, ત્રીજા નંબરે સર 2295 ના મિલિંદ પટેલ કોઈ કારણસર જેલમાં ગયેલા ત્યારે ખ્યાતિ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ચિરાગ રાજપૂત તથા ચેરમેન કાર્તિક પટેલ તથા સીઓ મને ગામડાઓમાં કેમ્પ કરવા માટે સરપંચ સાથે લાયઝનિંગ કરી કેમ્પ કરાવવા માટે સૂચના આપેલ. મને ચિરાગ રાજપૂતે સરપંચોના નામ, ગામ તથા મોબાઈલ નંબરો લિસ્ટ આપેલા, જે આધારે હું સરપંચોને ફોન કરી ગામમાં ખ્યાતિ હોસ્પિટલથી કેમ્પ કરવાનું આયોજનમાં સંમતિ વ્યવસ્થા કરતી હતી. એટલે સાહેબ ચેરમેન કાર્તિક પટેલ વારંવાર દરેક એમના નીચે જે કામ કરતા અધિકારી હોય, ડોક્ટર્સ હોય, એમને સૂચનાઓ આપતા હતા. અહીંયા આગળ સાહેબ એ જ વિટનેસના પેરેગ્રાફ પેજ નંબર 2296 ઉપર પેરેગ્રાફ નંબર 3 સાહેબ, ખ્યાતિ મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના ચેરમેન કાર્તિક પટેલ દ્વારા હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ચિરાગ રાજપૂત માર્કેટિંગ ટીમના માણસોને વધુમાં વધુ દર્દીઓ હોસ્પિટલના લાવવા દબાણ કરવામાં આવતું હતું, જે આધારે ચિરાગ રાજપૂત મને માર્કેટિંગ ટીમના બીજા માણસોને કેમ્પ અથવા તો જનરલ પ્રેક્ટિસ કરતા ડોક્ટરો મારફતે વધુમાં વધુ દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં લાવી વધુમાં વધુ એન્જિયોગ્રાફી કરાવવા દબાણ કરતા હતા. તેમજ દર્દીઓને સામાન્ય બ્લોકેજ હોય અથવા તો દર્દીઓને સેકન્ડ ઓપિનિયન લેવા માંગતા હોય તેવા દર્દીઓને પણ જો પ્રોસિજર નહીં કરાવો તો તમને એટેક આવી જશે અથવા તો મૃત્યુ થઈ શકે છે, તેવો ભય ઉભો કરી પ્રોસિજર કરવા માટે સંમતિ કરતા. એટલે સાહેબ એમના નીચે જે કામ કરનારા એમના પગાર સ્ટોપ કરવા અથવા એમના ટાર્ગેટ આપતા હતા, એના કારણે સાહેબ આખું કાર્તિક પટેલના નાક નીચે સાહેબ આખું ષડયંત્ર અને એક દર્દીઓને હોસ્પિટલ લાવી એમના બિનજરૂરી શરીર સાથે ચેડા કરીને ઓપરેશન કરીને એમાં 3 દર્દીઓના સાહેબ મૃત્યુ થયેલાની હકીકત સાહેબ પેપર ઉપર આવેલ છે. અહીંયા આગળ સાહેબ જે દર્દીઓને લાવતા હતા એમના સ્ટેટમેન્ટ છે વિટનેસ નંબર 37, સાહેબ નામ લખાવું છું, 37 વિટનેસ નંબર 39, 40, 41 અને 42, 43. 38 વિટનેસ નંબર 37, 38, 39, 41 અને 43. આ વિટનેસ એવા છે જેના સ્ટેન્ટ નાખવામાં આવેલા છે. હવે એ વિટનેસના સ્ટેટમેન્ટ સાહેબ જોઈએ
તો જે 37 નંબરના બચુભાઈનું જોયું તો એ સાહેબ સામાન્ય તકલીફ માટે બતાવવા ગયા હતા અને એમને સ્ટેન્ડ નાખી દીધેલું, એમને કોઈ બીમારી નહોતી. દિનેશભાઈ સાધુનું સાહેબ સ્ટેટમેન્ટ છે કે એમને પેટમાં તકલીફ હતી અને કબજિયાતની તકલીફ લઈને ગયા હતા અને એમને સ્ટેન્ટ નાખી દીધેલું. કાંતાબેન પ્રજાપતિને સાહેબ ઢીચણનો દુખાવો હતો અને એમને એક સ્ટેન્ડ નાખી દીધું. રણછોડ પોપટભાઈ રાવલ જે વિટનેસ નંબર 41, જેને પગની આંગળીઓ દુખતી હતી સાહેબ અને તેમને હાથનો દુખાવો હતો અને એમને ચેકઅપ માટે કેમ્પમાં ગયેલા અને એમને એન્જિયોગ્રાફી એમની કરાવી દીધી. વિટનેસ નંબર 40 દશરથભાઈ પટેલ સાહેબ સ્નાયુઓનો દુખાવો હતો, એટલે એમને બસ કોઈ પણ હિસાબે પ્રોસિજર રોંગ કરીને પ્રોસિજરના આંકડા વધારવા. આ આંકડા સાહેબ એટલા માટે વધારવા હતા કે એમને નરોડા બીજી હોસ્પિટલ ખોલવી હતી. એમને 14 કરોડની સાહેબ લોન લીધેલી કાર્તિક પટેલે, ખ્યાતિ મલ્ટીસ્પેશિયલ હોસ્પિટલના નામે. એ 14 કરોડની લોન બજાજની હતી. એ સાહેબ એમને HDFC માંથી 14 કરોડ મળી એ પેડઅપ કરી અને જે આ 16 કરોડ રૂપિયા જે PMJY જે યોજના હેઠળ જે મેળવ્યા સાહેબ, એમાંથી સાહેબ એમને 8 કરોડ 64,20,432 રૂપિયા સાહેબ એમને લોન પેડઅપ કરી. એમને કીધું પોકેટમાં નથી ગયા સાહેબ, જે લોન પેડઅપ થઈ એ ઓલસો એમના પોકેટ જ કહેવાય સાહેબ. એટલે 8,64,20,232 રૂપિયાની સાહેબ એમને લોન આ ખ્યાતિ હોસ્પિટલની જે આવક થતી હતી એમાંથી પેડ કરી. અહીંયા સાહેબ જે કાર્તિક પટેલના સામે સાહેબ જે આક્ષેપક રિફરિંગ ચાર્જ આપતા હતા એના સાહેબ નિવેદનો જે ચાર્જશીટમાં સાહેબ એફિડેવિટમાં બતાવ્યા છે. એફિડેવિટની અંદર સાહેબ એમે પેરેગ્રાફ નંબર 11, પેરેગ્રાફ નંબર 17 સાહેબ તમારા એફિડેવિટના પેરેગ્રાફ નંબર 11 સોરી સાહેબ 17, એમાં સાહેબ નંબર 47 બતાવ્યા છે જે રોનક બિપિન શાહ. કયો પેરેગ્રાફ કહો છો તમે એમના એફિડેવિટમાં? એફિડેવિટના સર પેરેગ્રાફ નંબર 17 જે લિસ્ટ મૂક્યું છે વિટનેસ જેના પર નજરે જોનાર ઈજા પામનાર સાહેબોના નામ છે ને સાહેબ, એમાં 47 નંબર સાહેબ નંબર 124 રોનક બિપિનભાઈ સાહેબ. આ સાહેબ જનરલ પ્રેક્ટિસ કરનાર ડોક્ટર છે જે યસ સર. પેરા 17 તો ચાર્જશીટમાં જણાવેલ તમામ સાહેબ એવું લખેલું. હા સર કોલમ નંબર 17. હા, એમાં જે એની અંદર સાહેબ સાહેબ નંબર 47 છે, એમાં ખાલી ચાર્જશીટના સાહેબ નંબર 124 રોનક બિપિન. તમારા એફિડેવિટમાં કહો છો? હા સર એફિડેવિટમાં. સારી એફિડેવિટ એટલે ખાલી હું રિફર કરું છું. એફિડેવિટની અંદર આ સાહેબનું નામ છે. એ ક્યાં લખ્યું છે? પોલીસ એફિડેવિટ તમારું જ એફિડેવિટ છે એમાં પેરા કોલમ નંબર 17 યસ સર. ठीक नीचे 47 ની ઉલ્લેખ કરે છે. બીજા 17 માં ત્રીજા પેજે સીલ નંબર 47 સીલ નંબર આપેલ છે પણ 2 3 પર નંબર 47 રિફર કરે. લાસ્ટ પેજ નંબર નથી પણ તમને 2 17 નંબર લખ્યા છે. એક પછી એ પૂરું થાય છે, પછી ABC કરીને પછી 17 નંબર એ આવે છે. સર. હા સર સોરી સર. યસ 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 સર. એ એમનું નિવેદન સાહેબ જે જોઈએ તો એ રિફરિંગ ચાર્જ એમને આપવામાં આવતો હતો. એમને જે કઈ રિફરિંગ ચાર્જ આપ્યો છે ખ્યાતિ મલ્ટીસ્પેશિયલ હોસ્પિટલ નાણાકીય વર્ષ 2022-23 અંદાજે 1,78,200 રૂપિયા તથા નાણાકીય વર્ષ 2023-24 અંદાજે 5,70,000. એટલે એમાં નહીં દર્શાવ્યું સાહેબ એનું
ખાલી નામ જ છે, પણ અમારા જે પેપર છે એમાં પેજ નંબર 2785 અમારા જે પોલીસ પેપર છે ને એમાં ચાર્જશીટના એમાં તમે કયા કયા જે રિફરિંગ ડોક્ટર કહો છો એ? હા જે એમાં બતાવ્યું સાહેબ સાહેબ નંબર 124 રોનક બિપિનભાઈ શાહ, એની પાસે 48 નંબર ચાર્જશીટના સાહેબ નંબર 125 ડોક્ટર ધર્માંગ દિલીપભાઈ ઓઝા, ચાર્જશીટના સાહેબ નંબર 126 અનંત કૃષ્ણ ગોપાલ યાદવ. આ તમામને સાહેબ રિફરિંગ ચાર્જ કાર્તિક પટેલના સહીથી ચેક દ્વારા સાહેબ ચૂકવવામાં આવતો. હોસ્પિટલનો તમામ વ્યવહાર નાણાકીય વ્યવહાર સાહેબ કાર્તિક પટેલની સહીથી થતો હતો. હું સાહેબ ફ્લેગ લગાવીને નામદાર કોર્ટને સબમિટ કરું છું. એટલે એ જે 5 ડોક્ટરના સાહેબ નિવેદન જે આમના ચાર્જશીટમાં મૂકવામાં આવે તમામને સાહેબ આમની જે માર્કેટિંગ ટીમ એમની સાથે જતી હતી, મળતી હતી અને એમને રિફરિંગ કરવા માટે દર્દીને ચાર્જ આપતા હતા. એ હકીકત સાહેબ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે હાલ આમના સ્ટેટમેન્ટોથી. એટલે કાર્તિક પટેલનો સાહેબ રોલ જે અધર એમને કીધું નોન એજ્યુકેટેડ ડાયરેક્ટર એના કરતી સાહેબ ડિફર છે. એટલે પેરિટીનો સાહેબ લાભ અમને મળવા પાત્ર નથી. અહીંયા આગળ સાહેબ ભાવેશ પટેલનું સાહેબ વિટનેસ નંબર 66 પેજ નંબર 995 પર સ્ટેટમેન્ટ છે. આમને બેનિફિટ શું થતો? હોસ્પિટલમાં એન્જિયોગ્રાફી અને પીએમજે યોજના જો કરે, એક એન્જિયોગ્રાફી કરે તો 4428 રૂપિયા મળતા હતા. એક દર્દીને એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરે અને એક સ્ટેન્ટ મૂકે તો 91,714 રૂપિયા મળતા હતા. જો 2 સ્ટેન્ટ મૂકે તો સાહેબ 1,27,548 રૂપિયા મળતા હતા અને 3 સ્ટેન્ટ મૂકે તો સાહેબ 1,63,000 રૂપિયા મળતા. એટલે આ પીએમજેવાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે સાહેબ એક ગરીબ દર્દીઓને હેનકેન પ્રકારે લાવતા હતા અને એમના શરીર સાથે ચેડા કરીને સાહેબ આ તે કરતા. અહીંયા આગળ સાહેબ સાહેબ નંબર 61 નું નિવેદન જો 91% આવક સાહેબ પીએમજેવાય યોજના હેઠળ હતી. સાહેબ નંબર 61 જીગરભાઈ રમેશભાઈ ગલસનનું નિવેદન છે. ખ્યાતિ હોસ્પિટલમાં 91% પેશન્ટ સરકારી યોજનાની સારવાર માટે આવ્યા. એટલે મોટા ભાગનો સાહેબ જે આવક છે એ સરકારી યોજનાના લાભમાં જે લોકો મેળવતા હતા. અહીંયા આગળ સાહેબ એમના એન્ટી ઇન્સિડન્ટ જોઈએ. ખ્યાતિ હોસ્પિટલના સાહેબ 3 ટોટલ ફરિયાદ થઈ. એ ફરિયાદની વાત નથી કરતો. એના સિવાય સરકારી વેબસાઇટ હેક કરીને ગેરકાયદેસર રીતે જે દર્દીને પીએમજેવાય કાર્ડ બનતું ના હોય અથવા ના હોય એ પોતાની હોસ્પિટલમાંથી સાહેબ બનીને આવતા હતા. એનો ડીસીબી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં સાહેબ ગુનો રજીસ્ટર થયેલો. એમાં કાર્તિક પટેલ એક્યુઝ તરીકે સાહેબ એરેસ્ટ કર્યો. બીજો સાહેબ પ્રોહિબિશનનો ગુનો એમના ઉપર રજીસ્ટર થયેલો છે. એટલે ટોટલ 4 ગુના, ખ્યાતિ હોસ્પિટલના 2 અને 2 અધર સાહેબ, ટોટલ 4 ગુના એમના પર એન્ટી ઇન્સિડન્ટ તરીકે ગણીએ. બીજી વાત સાહેબ એમને બેલમાં એમને કીધું કે મહેશભાઈ બારોટનું તો કાર્ડ બનાવ્યું જ નહોતું, પણ સાહેબ અહીંયા વિટનેસના નિવેદનમાં જોઈએ મેહુલભાઈ જે સાહેબ નંબર 60 છે પેજ નંબર 807 ઉપર સાહેબ ઓલરેડી મહેશભાઈ બારોટનું કાર્ડ એમને બનાવી દીધું હતું સાહેબ. એટલે ગેરકાયદેસર રીતે સાહેબ કાર્ડ પણ બનાવી દીધું હતું અને એ સાહેબ કાર્ડ મળી આવેલું નથી આજ દિન સુધી તપાસ. પણ આ નિવેદન મેહુલભાઈના નિવેદનમાં છે મેં કાર્ડ બનાવી દીધેલું પણ રજીસ્ટર ના થઈ શક્યું. એટલે સાહેબ આ સંપૂર્ણ હકીકત જોઈએ તો આમનો રોલ અને સાહેબ 163 નિવેદનોમાં 183 નિવેદનો પણ સાહેબ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ નામદાર જજ સમક્ષ લેવામાં આવેલા છે. એમાં સાહેબ જીત બ્રહ્મભટ્ટનું નિવેદન છે, એ ધ્યાને લેવા વિનંતી છે. ઝાકીરભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ વોરાનું નિવેદન છે સર. મેહુલ રાજેશભાઈ નારાયણભાઈનું નિવેદન છે અને તોરલબેન ગોસ્વામી. હા 183 હેઠળ નિવેદન મૂકવામાં આવેલા છે.
અહીંયા આગળ સાહેબ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટનું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. રમેશ ભવનભાઈ રાઠોડ વર્સિસ વિશનભાઈ હીરાભાઈ મકવાણા. એની અંદર સાહેબ પેરિટી માટે ની જે કે પેરિટી વાઇલ ગ્રાન્ટિંગ બેલ મસ્ટ ફોકસ અપોન ધ રોલ ઓફ એક્યુઝ. અહીંયા આગળ સાહેબ કાર્તિક પટેલનો આખો રોલ જેને બેલ મળી છે એના કરતા ડિફર છે અને મેન છે. ચેરમેન તરીકે સંપૂર્ણ જવાબદારી એમની હતી સાહેબ. merely observing that the another accused who was granted bail was armed with similar weapons is not sufficient to determine whether a case for grant of bail on the basis of parity has been established. In deciding accepted to the role of the attached to accused, their position in relation incident and victim is of the almost important. અહીંયા કરતા બે ચેરમેન તરીકે એમનો રોલ છે. એ હકીકત છે એમનો રોલ જોતા સાહેબ એમને પેરિટીનો લાભ સાહેબ મળવાપાત્ર નથી. બીજું સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે વિશાલભાઈ ઉમેશભાઈ પડિયાનું. એની અંદર સાહેબ પ્રિન્સિપલ ઓફ પેરિટી ડઝ નોટ એપ્લાય એઝ ધ એપ્લિકન્ટ ઇઝ એ કી પરપેટર ઇન ધ કાઉન્ટર ફિટિંગ સ્કીમ. અહીંયા સાહેબ નકલી નોટ બનાવવામાં એ મેન પરપીટર હતો. અહીંયા આગળ સાહેબ ચેરમેન તરીકે એમનો હોદ્દો છે અને પરપીટર તરીકે મેન છે સાહેબ. એમની ટાર્ગેટ આપતા હતા, એમને સૂચના આપતા હતા. ના કામ કરે ડોક્ટર તો એમના પગાર સાહેબ અટકાઈ દેતા હતા, પગાર આપતા નતા. એટલા માટે સાહેબ એમના ત્યાં ડોક્ટરો જે કામ કરતા હતા આના કારણે. અને ઇકોનોમિક્સ ઓફેન્સ રિક્વાયર ઇઝ એ ડિફરન્ટ એપ્રોચ રિગાર્ડિંગ બેલ ડ્યુ ટુ ધેર ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ પબ્લિક ફંડ એન્ડ નેશનલ ઇકોનોમી. અહીંયા પણ સાહેબ આ સરકારના સાહેબ ગવર્મેન્ટના પૈસાનો મિસયુઝ કર્યો છે ગેરકાયદેસર રીતે. અને ત્રીજું સાહેબ જજમેન્ટ છે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જયસુખ માધવજી ભાલોડિયા versus State of Gujarat. એમાં પણ સાહેબ only considering the fact that the prima facie the applicant accused was having sufficient knowledge right from the beginning. એમ જે મોરબીનો પુલ તૂટ્યો હતો સાહેબ એમાં એમને શરૂઆતથી નોલેજ હતો. અહીંયા આગળ સાહેબ એમને શરૂઆતથી નોલેજ છે. એટલે સાહેબ આ હકીકતો સાહેબ જોઈએ તો કાર્તિક પટેલને સાહેબ બેલ મળવાપાત્ર નથી, પેરિટીનો લાભ મળવાપાત્ર નથી. જજમેન્ટ સર સર In fact, my learned friend has read the order of Jaisukbhai Udhavji Bhalodia. And he has probably read the High Court sort, but he is granted bail by Supreme Court. Supreme Court, Supreme Court. Yes, but kindly see what the Supreme Court has to say that. In fact, on the second page, Yes, I have gone through that. Yes. So for 304A. assuming that he and his colleagues in the company were grossly negligent, prima facie, it is very difficult to accept the offense punishable 304 IPC is made out. That is the crux of the matter. Supreme Court has said this actually. And sir, as far as the statement of Mr. Brahmbhatt and Tudalgain is concerned, sir, in the order of the Honorable High Court, so those orders are considered by the High Court with respect to Rahul Jain and Mr. Patolia. They are taken into consideration, which are where I read and the court has discussed also that. સર એક પોઈન્ટ રહી ગયો જે એમને કીધું ને કે અમે વિદેશ હતા અને બનાવ બન્યો સાહેબ. એ વિદેશ ઓસ્ટ્રેલિયા હતા અને અહીંયા એફઆઈઆર થઈ હતી. પણ એમને ખબર પડી ને એટલે પોલીસ એટલે ઓસ્ટ્રેલિયાથી પણ સાહેબ દુબઈ જતા રહ્યા હતા અને વારંવાર સાહેબ અહીંયા પોલીસને મિસગાઈડ કરવા માટે ટિકિટો બુક કરાવતા હતા અને કેન્સલ કરતા હતા. એ હકીકત સાહેબ ધ્યાને એટલા માટે લેજો કે જ્યારે બેલ મળશે તો વિદેશ ભાગી જવાની સાહેબ શક્યતા છે, પુરાવા સાથે ચેડા કરવાની સાહેબ શક્યતા છે, એ ધ્યાને લેવા વિનંતી છે. I'm grateful.
ટાઈમ છે મને વાત કરવી 20 ડીજીપી ઓફિસમાં 24 તારીખ બોલો. Please. We are grateful to you. બીજી એટીએસ વાળી છે. ક્યાંય જગ્યાએ એમની પડાઈ લીધી હોય આ એવું પહેલું છે. પહેલું ભાગમાં જે જમીન ભાગમાં આવી હતી એના માટે જગ્યા એમની જોડે છે સાહેબ. ક્યાંય એમના પીછો ક્યાંય લઈ લીધો એવું ક્યાંય સાહેબ નથી. નીચે જે ઓર્ડર કર્યો એ શું કામ હા એ જે નીચલી કોર્ટે જે હુકમ કરેલો છે એ આમ 46 માં સાહેબ 6 થી 9 તરફે માં જે મારી દલીલો હતી એ દલીલોમાં સાહેબ આજે મેં આપણે સાહેબ જે પહેલા કીધા એ પ્રમાણે તમામ વસ્તુઓ અંદર દલીલો તો હકીકતો ઉપરથી બનશે ને. હા સાહેબ એટલે હકીકત કયો દલીલો તો છે 855 થી આ 46 થી છે તો 55 થી કોકની છે. ના અમારી આ 46 યસ ટ્રાયલ કોર્ટે જે તારણો આપ્યા છે શું કામ યોગ્ય છે
એમને કીધું કે અયોગ્ય છે. ટ્રાયલ કોર્ટમાં નામદાર કોર્ટે જે હુકમ કરેલો છે 8-5 એટલે માં સર 3 મુદ્દાઓ નામદાર કોર્ટે કાઢેલા. એ 3 મુદ્દાઓ ઉપર આ કામના પ્રતિવાદીઓ ના સર દરેક પુરાવા રજૂ કર્યા હતા અને કન્સિડર કર્યા એટલા માટે સાહેબ એમની અરજી કાઢી નાખી. બીજું કઈ કેવું? આટલું કેવાતું મુદત માંગતા હતા. આમાં તો સાહેબ